जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। तो दिव्य ज्योत तू सुखदारक, तू भक्त जनों की उद्धारक। भव सागर में सबकी धारक, तू स्वयं शक्ति शक्ति धारक। मैं दिवस रैन तुझको ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय जय माँ। तो भवप्रीता नंदमयी, तू रणचंडी, तू कालजयी। हर युग में तेरे रूप कई, हर पूजा में तू लगे नहीं। मन अपना तुझ तक ले जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। दुर्जन पे तेरा वार चला, सज्जन का तूने किया भला। हर पल तेरा
जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। मैं आठ प्रहर महिमा गाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। निर्विचारिता दे दे माँ, श्री निर्मला निर्विचारिता दे दे माँ, श्री निर्मला निर्विचारिता दे दे माँ। एककार अनुभूति के लिए, एककार अनुभूति के लिए निर्विचारिता दे दे माँ। एककार अनुभूति के लिए निर्विचारिता दे दे माँ। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనము శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మీ యొక్క పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ,
మీ యొక్క దివ్య చరణములు పూజించుటకు మాకు అర్హతను భాగ్యాన్ని కలగజేయండి తల్లి. శ్రీమాతకి ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. దయచేసి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క కుండలిని శక్తిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు తీసుకుని ఆ తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రాలు తీసుకుంటాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచి శ్రీ భూమాత యొక్క ప్రార్థన తీసుకుందాం. శ్రీ భూమాత, మీకు కోటి కోటి ప్రణామం తల్లి. మీరు మాకు ఎన్నో ఉదారంగా ఇస్తున్న మా పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తున్నాం తల్లి. అమ్మా, మేము ఈ మహాయోగం చేసుకున్నటకు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని, అనుకూల పరిస్థితిని మాకు కలగజేయండి తల్లి. శ్రీ భూమాత, దయచేసి మా చక్రాల్లోని, నాడుల్లోని సమస్త బాధలను, దోషాలను భూమితత్వంలో విలీనం చేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. ఇప్పుడు మన 2 చేతులు యథాస్థానంలో తీసుకుని మన యొక్క ఎడమ భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన ఎడమ చేయిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు చూపుతూ మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచుతాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఇడానాడి మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా సామూహిక ఇడానాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూమి తత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించు తల్లి. శ్రీమాతది సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుడు తల్లి. దయచేసి శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుల యొక్క తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన యొక్క కుడి చేయి శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం నుంచి మన ఎడమ చేయిని ఆకాశతత్వం వైపు చూపుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన పింగళా నాడి మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా సామూహిక పింగళా నాడిని మీ పాదపద్మములను సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా పింగళా నాడిని సమస్త బాధలను,
దోషాలను, అధిక వేడిమి, అధికమైన ఆలోచనను దయచేసి ఆకాశ తత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించు తల్లి. శ్రీమాతల్లి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ తల్లి. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ యొక్క తత్వాలను జాగృతపరిచి మా యొక్క పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మన యొక్క ఎడమ చేతిని యథాస్థానంలో తీసుకొని ఇప్పుడు మన యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత మా సామూహిక సుషుమ్న నాడిని మీ పాద పద్మములు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా సుషుమ్న నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను పంచమహాభూత శక్తిలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ జ్ఞాన శక్తిని ప్రసాదించుతుంది. మన యొక్క చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల మీద, సహస్రాల మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతలు దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించము. శ్రీమాతలు దయచేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుతూ, వాస్తవంలో ఉంచుతూ మధ్యనాడి వ్యవస్థలో స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతది సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడు తల్లి. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడు యొక్క తత్వాలను జాగృతపరిచి మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద ఉంచి శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓ స్వామి సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాత దయచేసి మాలో నీ కుండలిని శక్తిని జాగృతి చేసి ప్రతి ఒక్క చక్రాన్ని శక్తివంతం చేస్తూ, చైతన్యపరుస్తూ, పవిత్రం చేస్తూ
సహస్రారంలో భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఇప్పుడు మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుడు అమ్మా. శ్రీ గణేశునికే మేము మెప్పు పొందే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీమాత, దయచేసి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీమాతకి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వము, పవిత్రత, వివేకము, మంగళకరము మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని రైట్ స్వాధిష్టానం మీద ఉంచి ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తాం. శ్రీమాతది, దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించమ్మా. ఇప్పుడు మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం మీద ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతకి మీ అనుగ్రహం వల్ల మేము ఆత్మలము. దయచేసి మా యొక్క ఆత్మను జాగృతి పరచండి తల్లి, చైతన్యపరచండి తల్లి, ఎన్లైటన్ చేయండి తల్లి. అమ్మా, దయచేసి మా హృదయంలో ప్రేమ, దయ, కరుణ నింపండి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం.
పరమ పూజ్య శ్రీమాతది దయచేసి మా అందరి సహస్రాలలోనికి రండి తల్లి. శ్రీమాతది దయచేసి మాకు నిర్విచారతను నీరానందాన్ని ప్రసాదించండి. అమ్మ దయచేసి మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉంటాం. జయ శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి శ్రీ మహాపూజ ఆక్లాండ్ న్యూజిలాండ్ 10th April 1994 యొక్క ప్రవచనం మనం విందాం. Today is the first day, New Year's Day. According to the Shalivana calendar, who were my forefathers. And in the whole of Maharashtra, it is regarded as the New Year Day and the best day to start anything. So, today I have decided to have Mahamaya Puja. I have never talked about Mahamaya. But it is not to be talked or told. It's a secret, as they say. It's the basic of Sahaja Yoga, I should say. Because it's described when the goddess comes in the Sahasrara, the Shakti, she is Mahamaya. Sahasrare Mahamaya. Already described. She has to be the Mahamaya, means she should camouflage herself fully. Nobody should be able to know her as the goddess to begin with. And even if they get realization, they should not reach to the end of it. There are many reasons for that. First thing, the job. The job of Mahamaya was to give realization. Now, if I had come on a tiger with a sword in my hand, nobody would have stood nearby. All would have run away from me. In any other form, if the goddess had come, she could not have done what she was supposed to do. Moreover, only if she had come as the mother
of Christ or Sri Sita ji, or you can say Fatima Bi. They all ended their lives. They had to go away from this world so early. They couldn't do any work whatsoever. Now this work, difficult work of giving realization to others, is very intricate. It has to work out in such a manner that nobody feels that it is done by some great personality or with a great awe or fear. So the Mahamaya incarnation has to come, that people can come closer. Also it has one advantage, very great advantage, is that when a simple person who's just a housewife starts giving realization, people are flabbergasted. Also they think, if she can do it, why not we do it? After all, she's just an ordinary housewife. So it's all right, if she can do something, we can also do it. So they have self-confidence. And being a mother, she does her loving part, her compassion, but the greatest is the patience. You see, none of them had so much patience, all these incarnations who came. You see how they disappeared from this Mother Earth quickly, you see, by some excuse or other. But I had to stay, I don't know how long, but it has to be done up to a point, this work of giving realization. The third thing was that you have to be identified into my body, into my cells of my body. But this is a more difficult task, because supposing one of you becomes stupid, becomes foolish, quarrelsome, anything you do, any small thing, it hurts me. It has to. But I don't think about myself, I always think about you. So it's an indication to me that something has gone wrong somewhere. Somebody is doing something wrong to somebody. Some Sahajogis are being tortured. Some are sick. Anything like that, I work it out very intensely and intimately. Recently, today only, they told me somebody has got meningitis in Australia. Immediately I gave Bandhan. I'm sure such a person should be cured if she has any faith in me and she is in my being. Or somebody is ill somewhere, they tell me, and such a person is saved. They call it a miracle. It is not a miracle. It's not a miracle. It's again the Mahamaya's blessings are like this. You can't see how you are inside me. You can't see your reflection within. You can't see. This is Mahamaya. This is the secret part of it that you don't know. And then when I feel the pain, and if I try, look at it, because I have power to cure, so you get cured. You don't know how it happens. Pani de do. Collectively, whatever you feel, I get it in my body. For example, collectively, if you have a left Vishuddhi, I get it. If you have, say, right Vishuddhi, I get it. Any chakra that you catch collectively, I get that problem and I have to solve it. Because it troubles me, so I solve it. It's a compulsion that I have to solve it. Now, in doing so, see, you might think, Mother, we are troubling. You are not. It's my doing. I have taken you into myself. You haven't. So you don't have to worry as if you are troubling me. It's my own doing. It's my own work. It's my own responsibility. And if I have done it, it's done it because I'm supposed to do it. That's the job I have to do.
So there's nothing to feel bad about it. But now what is the purpose? As I told you, is that I could come close to you and I need not sort of fill you with fear or oddness or even a feeling that I am not a human being. I behave exactly like human being, I react exactly like human beings. And all these powers are hidden within myself. Unless and until you are a realized soul, you won't understand. Whatever you may do, you won't understand. Or maybe in the previous life you had your realization, or maybe also you have done such tremendous punyas that you can recognize. There are people like that who have done it. But to make it more sort of congenial to you is to become absolutely a human being. So I married, I had children, I had grandchildren, and I do shopping, as you say. People are surprised how I take Coca-Cola. I'm not supposed to take Coca-Cola. Or I eat what kya kehte usko? Popcorn. That's a but I have to be just like you. But inside I am not. Outside I am. See, my attention is such that it penetrates into everything, and I remember each and everything very well. My memory is very good even at this age. So, you see, this attention itself is very penetrating. And when it penetrates, it carries with it all the powers that are required and acts. It's a tremendous machinery, I should say, which is very subtle and works wonders. So you start telling me if there is a miracle that has happened, miracle that has happened. Nothing is a miracle. Because if you are all in my body, and if my body is divine, then what is a miracle? It's all the communication, as this hand can communicate with this hand. I communicate with you. But one thing is definite, that you should not get lost with this rupa of Mahamaya. It's a very dangerous thing. Because once you get lost, oh, mother, after all, you see, like that, then it doesn't act. It doesn't work out. It's not a casual thing, but I want to live very casually myself to show that I'm casual, but I'm not. While you should not pay your attention casually, that won't work out, because you are in my body. Say, every cell in my body is aware, and every cell has a reflector. I don't know about you know about it, but there is a reflector in us, which works on remote control. So it works on remote control, on your attention also. If your attention is not all right, it corrects. It puts it. That's the best way we could evolve human beings. There was no other way out. Because the attention of the people is, on the whole, in the whole world, is not yet on the spirit. But suddenly they get a glimpse that there must be something beyond. So many religions have come, so many have talked about it. So they may say about it, they may talk about it. But still the consciousness that we have to be the spirit is among very few people. And they are the ones called as the seekers of truth. While the rest of the people are not that busy with this or that, oh, I'm very happy with myself, and you enjoy your holiday, I'll enjoy my holiday. Like that they talk. So under these circumstances, one had to come in a camouflage, enter into, like, you see, they are like enemies, I would say, enemies of God's love. So you have to enter into them like a spy, camouflaging yourself, you see, and make them dance here and there. Let them get lost a little bit here and there. Let them see for themselves. Because with Mahamaya, you see, she allows you. Now there are some Sajogis who left Sajoga, went off. I said, all right. If they have gone, very good. Good riddance of bad rubbish, doesn't matter. And then they again come back. Mothers, this happened to us, that happened to us. Somebody got this, somebody got that.
we got met with an accident, then somebody got the sickness, somebody uh, is very unhappy, we broke our marriage, all kinds of things. And when they say like this, and when they do like this, I just smile. So it's a bad coin. All right, doesn't matter. Again they come back to search. But they are left behind than others. They come up, but slowly. Because they have suffered, so they have come. In a way, it's a good example for others that we don't want to suffer anymore. The sufferings do not come from Mahamaya by any chance. On the contrary, once you have called me the mother, you see, there is a protective attention on you. Then you misbehave, you cross all the limits and things, then it acts on you. This action has taken place in many cases. Some of them have come back, some are still hanging around and are doing wrong things because they have done terribly wrong things and they know they will be found out. Now the worst thing that happens in Sahaja Yoga, that people try to make money out of me because they know I don't understand money, I don't understand banking, and I'm very bad at it. But I'm not. I know everything. I know everything about everyone. They tell me lies, I know that they are telling me lies. But it's allowed. Do what you like in Sahaja. You yourself will have to pay for it. It's something so great with this Mahamaya Roop that directly I don't have to say it. You don't even know that it's done. When it happens, they come rushing to me, Mother, it has happened. Now, I have not done anything directly, neither indirectly. But once you go out of the protection of your mother, there are negative forces all around you, which also you don't see because you are partly blind. You couldn't see your mother and you couldn't see these negative forces also. Then you fall a prey to their talk, things, whatever it is, or maybe into some paradoxical culture as you have here. You may fall a prey to that. There's somebody I know in Sahaja Yoga who has gone now and he is now drinking a lot and he's doing all kinds of things. So, such a person gets lost because of his doings. I'm not doing anything to him. If you are with me, if you are in Sahaja Yoga, you are protected, you are looked after. But you have to stick on, you have to have faith. And even if there's any problem, it gets solved. But those who have gone out of it, who go beyond my reach, then they suffer. So even indirectly I would say I'm not in any way harming them. Because I have decided not to harm anyone. That I have decided on. Especially those who call me mother, I don't want to harm them. But they get harmed, no doubt. They get harmed very badly. So, if it has happened, just take it up. All right, doesn't matter. Mother forgives everyone. It has happened, has happened. This is a lesson for me. It was something because of it happened. And now I'm back. And then you become sometimes a better Sahaja Yogi than many of us. This kind of happening is very common in every country. But you see, this whole culture, I feel, is so paradoxical. Whole culture is so paradoxical. And what is paid for is something that is ugly. What is paid for something that is sinful. Whatever that is filthy, dirty is paid for and accepted. So very paradoxical because it goes against growth of spirituality. One side you are spiritual, you want to be spiritual. Another side you have this paradoxical culture which takes you down to hell. It's like a story once Baba Mama told me. Very interesting story it is. He said that some people did lots of punyas, so they were taken to heaven,
But they saw everybody was meditating nicely, enjoying. He said, what is this? We did this also with Sahaja. What's the use of doing it here again? We should have something else. So let's have a look at the hell. So they went down to see the hell. And outside they were having all these paradoxical culture of nude women and nude men dancing, shouting, screaming, dirty, filthy things going on. So they said, this seems to be very different. So they said, the people who were doing all these acts, they asked, why are you here? They said, we've come here only for seeing the hell. Oh, all right. There are peepholes, you see through them. So they had big, big holes, out of which they started seeing. So in one hole, they saw people being put into some sort of a filth, pus, and this, then another into feces, this, that, another into sort of a mire, which was out of which they could not come out or shouting. Then there's another one where they were boiled in the boiling oil, and some were beaten up. There were snakes and scorpions and this. They said, what is this all? That is hell. You wanted to see. That is hell. You want to go? You can go there. So they said, what are you doing here? This is publicity department for hell. They ran back to heaven and asked forgiveness that we don't want this hell, had enough of it. So like that, you see, the whole world is a camouflage. If you see, this is an anti-Mahamaya. So, they say that this Maya is created by God. No. The Maya that God has created is this world, this whole universe and all that. But this elusive life is created by human beings, absolutely through their projections of their brains and mental capacities. They have projected, because money is everything. If money is everything, by hook or crook, if you have to get the money, then do what you love. Every day you read in the newspaper, horrible stories about how people want to make money, how they want to sell their daughters, how they want to sell their wives. Anything is all right as long as you have money. If you can make money, nothing like it. So this is one of the illusions that human beings have created, is what you call is money maya. And in that comes also the wealth, possessions, materialism. Everything is created by human beings. And this creation of materialism then boils you down to a personality which is involved in all sinful act. Everything is all right, because if money is all right, materialism is all right. For example, the way people went down to America, Spanish, and killed so many aboriginals there. Then also English went and all kinds of people went there in America. The way they have tortured is something, you cannot think how human beings can behave like this towards ordinary people who are just simple people living in the jungles. How can you do such a thing to them? Such horrible, you can call it a genocide. It's really a terrible thing. They did it. We know more about this Germans, the way they behaved recently. But even in those days, they used to do all kinds of things. And the nature, which is a Maya of God, how it takes respite. There were people in America, Central America, near river Mississippi and Missouri. They were called as rednecks. Long time. He must be remembering it. And because they were called rednecks by the black, they used to kill so many blacks. They used to hang their children on the tree. They used to throw their bodies in the river, sometimes let them drown, did all kinds of things to the black people, under the name that they were white people and they are superior and something like that.
behaving worse than animals. Now you know that floods came in, terrible floods came in, and those floods drowned these rednecks beyond their necks, and so many were dead. One would say that how could it happen? It is. Another example I'll give you is you see the way Americans were treating all these Bolivians and the Colombians, that they would buy everything from them very cheaply. And like wheat and everything, very cheap, just the minimum profits there. And they would sell it at a double price and make money. All this was really criminal to do from any uh, point of view, but they were doing it. I went to, I don't know what year it was, 1978 or so, into Colombia. And there was one man came in the party. I was with my husband. He said, I've heard you are a great saintly person from India. Can you give us some blessings that we really hit these Americans nicely and see them off? Because the way they are exposing us to our poverty and things, they are horrible. I said, why do you want to hit them? No, they require it, otherwise they will not be all right. It's just in the party, I didn't want to discuss it, all right. And you know, this cocaine came up there. And if you go and see now that place I've been to, Bogota, with my husband, it was like a shanty town, absolutely like a shanty town, made of tin and this and that. Now big, big buildings are there, and you have escalators and everything. They used to bring petrol with the donkey's cart. Can you imagine? In such a short time, it has become such a big country. And not only that, but now the whole America is afraid of them, even Australia. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనం ఈ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణి యొక్క సారాంశం తెలుగులో మనం విందాం. దీనిలో వారు ఏం చెప్పారంటే, మహామాయ గురించి ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ కూడా మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే వారు అదేదో ఒక రహస్యమైన కార్యక్రమం. రహస్యమే అని అనేవారు. కానీ సహజయోగానికి మూలం మహామాయ అని నేను అంటాను. ఎందుచేతంటే దేవి సహస్రారంకు చేరుకున్నప్పుడు ఆమెయే శక్తి అని, ఆ శక్తిని సహస్రారే మహామాయ అని ఇదివరకే వర్ణింపబడింది. మహామాయ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆవిడ్ని చూడగానే ఎవ్వరూ కూడా దేవిగా గుర్తించగలగకుండా మనల్ని పూర్తి భ్రమలో ఉంచడం. ఒకవేళ వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు అయినా కూడా ఆమె గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోలేరు. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. మహామాయ చేయవలసిన మొదటి కార్యం ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం. ఒకవేళ ఆలోచించండి, ఇప్పుడు నేను గాని ఒక పెద్ద పులి మీద అధిరోహించి చేతిలో ఖడ్గాన్ని ధరించి మీ ముందుకు వచ్చినట్లయితే నా ఎదురుగా ఎవ్వరూ ఉండకుండా పారిపోయేవారు కదా, భయం ఉంటుంది. కాబట్టి దేవి అలా కాకుండా మీ అందరికీ కూడా ఎలాంటి భయాల్ని కలిగించకుండా, ఏ విధమైన భయం చేతనో కాకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కారం చాలా సహజంగా జరగాలి కనుక ఈ మహామాయ రూపంలో రావాల్సి వచ్చింది. అలా అయితేనే ప్రజలంతా ఆమె సమీపానికి చేరుకోగలరు. ఈ మహామాయ రూపం వల్ల ఇంకో చాలా గొప్ప ప్రయోజనం కూడా ఉంది. ఒక సర్వసాధారణమైన వ్యక్తి, అది కూడా కేవలం ఒక గృహిణి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం చూసి ప్రజలు చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారు. అంతేకాకుండా ఆమె ఆ కార్యం చేయగలిగినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము, ఆమె కేవలం ఒక సాధారణ స్త్రీయే కదా అని అనుకుంటారు. తద్వారా వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది. ఒక తల్లిగా ఆమె ప్రేమతోనూ వాత్సల్యంతోనూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా నిర్వహిస్తారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మీరందరూ కూడా నా శరీరంలోని కణాలతో అనుసంధానమై ఒక్కటిగా ఉండాలి. ఇది చాలా కష్టతరమైన పని. ఎందుచేతనంటే మీలో ఏ ఒక్కరైనా మూర్ఖంగా చిటికీ మాటికి గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇవి అన్ని చాలా చిన్నవైనా సరే నన్ను బాధిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరందరూ నాలో అంతర్భాగాలు. సామూహికతలో ఎవ్వరు ఎలాంటి సమస్యకి గురైనా సరే అవన్నీ కూడా నేను నా శరీరంలో వాటిని అనుభవిస్తూ ఉంటాను. ఎవరికి ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా అది నాకు అర్థం అవుతుంది. ఈ రోజు ఆస్ట్రేలియాలో ఒకరు విపరీతమైన తలపోటుతో బాధపడుతున్నట్లుగా నాకు చెప్పారు ఒకరి గురించి. నేను వెంటనే బంధనిచ్చాను. ఆమె నా శరీరంలోనే ఒక భాగమై ఉండి ఆమెకు నా మీద ఏ మాత్రం విశ్వాసం ఉన్నా ఈ పాటికి ఆ సమస్య నయమై ఉంటుంది. ఆ వ్యక్తి రక్షింపబడతారు. ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు వెంటనే నాకు తెలియజేస్తే ఆ వ్యక్తి రక్షింపబడతారు. దాన్ని వారు ఒక మిరాకిల్ గా చెప్పుకుంటారు. కానీ అదేం మిరాకిల్ కాదు. అది కూడా శ్రీ మహామాయ యొక్క ఆశీర్వాదం. మీరు నాలో ఎలా అంతర్భాగంగా ఉన్నారో కూడా మీరు చూడలేరు. మీ ప్రతిబింబాన్ని మీరు నాలో చూడలేరు. అదే మహామాయ. మీరు నయం చేయబడడానికి కారణమైన రహస్యం అదే. మీకు కలిగిన ఆ నొప్పిని నేను భరిస్తున్నాను కాబట్టి, నయం చేయగల శక్తి నాకు ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఆ నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. ఉదాహరణకు, సామూహికతలో మీకు ఒకవేళ ఎడమ విశుద్ధి గాని సమస్య వచ్చినట్లయితే అది నాకు కూడా వస్తుంది. అలాగే సామూహికతలో ఏ చక్రానికి ఏ సమస్య వచ్చినా సరే నేను కూడా దానికి గురవుతాను. నేను దాన్ని నయం చేయాలి, లేకపోతే అది నన్ను బాధిస్తుంది. కాబట్టి నేను మీ యొక్క సమస్యను నయం చేయవలసింది. అలా జరుగుతున్నప్పుడు శ్రీ మాతాజీ అనవసరంగా మిమ్మల్ని మేము బాధ పెడుతున్నాము అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ అలా కాదు. ఇది నేను చేయవలసిన కార్యక్రమమే. ఇది నా బాధ్యత.
అందుచేత నన్ను మీరేదో బాధ పెడుతున్నట్లుగా మీరు బాధించాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఒక మానవ మాతృరాలిగా ఎలా అయితే సాధారణ మనిషి ఎలా స్పందిస్తారో అలానే స్పందిస్తూ ఉంటాను. నా శక్తులన్నిటినీ నా లోపలే దాచుకుని మీకు నేను అలాగే కనపడతాను. మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు కాకపోతే ఇది మీకు అర్థం కాదు. మీరు వేరే ఏం చేసినా కూడా మీకు అది అర్థం కాదనమాట. గుర్తించాలి. మీరు నన్ను గుర్తించాలి అంటే మీరు కనీసం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందైనా ఉండాలి. లేక గుర్తించగలిగేటంతటి గొప్ప పుణ్యకార్యమైనా సరే మీరు చేసుండాలి. మీరందరూ నా శరీరంలోని అంతర్భాగాలే. నా శరీరం దైవికమైనప్పుడు ఏది కూడా ఒక మిరాకిల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అదంతా కూడా ఒక ప్రసార సాధనం వంటిది. కుడి చేతితో చేసే చర్య, ఎడమ చేతితో చేసే చర్య ఒకదానికొకటి ఎలా అయితే అనుసంధానింపబడుతుందో, అలాగే నేను కూడా మీతో అనుసంధానింపబడుతూ ఉంటాను. ఒక్క విషయం మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. మీరు నా మహామాయ రూపం యొక్క భ్రమలో చిక్కుకుపోవద్దు. అది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఒకసారి మీరు ఆ మాయలో పడిపోయి, మాతాజీ మీరు ఇలా చూడండి అని ఇలాగా అలాగా అంటూ ఉంటే, నా శక్తి మీకు పనిచేయదు. అది అంత సాధారణంగా తీసుకునే విషయం కాదు. నేను చాలా సాదా సీదాగా ఉన్నట్లుగా ఉండాలని పైకి మీకు అలా కనబడతాను. కానీ నేను అలా కాదు. ఎందుచేతనంటే మీ యొక్క చిత్తాన్ని నాపై ఏదో యథాలాపంగా పెట్టినంత మాత్రాన ఆ శక్తి పనిచేయదు. మీరు నా శరీరంలో అంతర్భాగమై ఉన్నారు. నా దేహంలోని ప్రతి కణానికి ఆ విషయం తెలుసు. ఎందుచేతనంటే ప్రజల యొక్క చిత్తం బాహ్య ప్రపంచం మీదే ఉండి ఆత్మ వైపు గనక మళ్ళనట్లయితే వారికి నా సంరక్షణ అనేది ఉండదు. వారు నా సంరక్షణలో ఎంతవరకు ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే వారిపై నా చిత్తం పనిచేస్తుంది. అలా ఉండాలి అంటే నమ్మకం ఉండాలి. శ్రీ మాతాజీ గారిపై నమ్మకం ఉండాలి. అలాగే వారి మీదనే ఎప్పుడు కూడా ఆ చిత్తం అనేది ఉండాలన్నమాట. సహజయోగంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న కొంతమంది సహజయోగంలోనికి వచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోతూ కూడా ఉంటారు. సరే నేనంటాను వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోనివ్వండి. ఎవరు మంచిగా ఉంటారో మనం చెత్తను వదిలించుకోవడమే మంచిది. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగొచ్చి శ్రీ మాతాజీ మాకిలా జరిగింది, అలా జరిగింది, ఏంటి ఇలా అయింది? మాకు ఇబ్బందులైనాయి, ఆరోగ్యం దెబ్బతినింది, మా పెళ్ళిళ్ళు చెడిపోయాయి. ఇలా ఇలా తిరిగి వచ్చి వారేదో చెప్తూ ఉంటారు. దానికి నేను కేవలం నవ్వుకుంటానంతే. సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. తిరిగి వారు సహజయోగంలోకి వచ్చారు. అయితే ఏం లాభం? మీరు మిగతా వారికంటే సహజయోగంలో కొంచెం వెనుకబడిపోయారు. కానీ ఇప్పుడైనా జాగ్రత్తగా నమ్మకాన్ని ఉంచుకొని మన చిత్తాన్ని బాహ్య ప్రపంచం మీద కాకుండా అంతర్ముఖులం అయి సహజయోగంలో ఎదగాలి. వారు బాధలు పడ్డారు కాబట్టి తిరిగి వచ్చారు. ఒక విధంగా ఇది మిగతా వారందరికీ కూడా చక్కటి గుణపాఠం. ఇంకెవరు కూడా ఇలా బాధలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే నన్ను అమ్మా శ్రీ మాతాజీ అని పిలుస్తారో వారికి నేను ఎలాంటి హాని తలపెట్టను. ఒకవేళ వాళ్ళు గనక సహజయోగంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి నాకు అందనంత దూరం వెళ్ళిపోయినట్లయితే వారికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నేను తీర్చలేను. ఎందుకంటే వారు నా చిత్తంలో లేరు కాబట్టి. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యానం.
శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతి ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. అమ్మ, ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో తెలిసో తెలియకో తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుతారు. శ్రీమాతాజీ, ఎల్లప్పుడూ మీ యొక్క అటెన్షన్లో మేమందరం ఉండేటట్టు మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. అందరం సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుని జై శ్రీమాతాజీ. ఈరోజు కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగియనున్నది. మరలా తిరిగి రేపు 5:30 గంటలకు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది. జై శ్రీమాత.